Hey guys, so after finishing up with the dative case, I'm gonna head back to the original podcast that I've been using for the prepositional and the accusative cases. The dative was an exception because it's not really found all that frequently in most texts, depending upon the topic of discussion, and so I had to choose something special. But I want to go back to the longer form with the original podcast. It doesn't hurt to, again, review the same stuff over and over again, but this time with an eye to the instrumental case. So I'll try to go through it relatively quickly. Again, the translations are here, the accent marks are here, and we'll just be focusing in on the instrumental case today. So, with that, without further ado, let's get started. Подкаст номер 3. Изучайте русский язык эффективно. Привет, друзья, с вами Russian with Dasha. Okay, so here one of the primary prepositions for the instrumental case is s or sa. Very often, sometimes it can indicate the genitive case, but most frequently you'll see that used with the instrumental case. Подкаст для тех, кто хочет говорить по-русски. Выпуск номер 3. Сегодня я поделюсь с вами советами. Okay, so here we've got two instances of the instrumental case nested inside of each other. So we've got one here, s vami, with you guys, basically. And we have this trigger word that is поделюсь, I will share with you. So whenever you see this, lots of verbs that are reflexive, that don't take a direct object, actually wind up using the instrumental case. Not in all cases. Sometimes it's genitive, but between instrumental and genitive, I see it very, very often. It's the instrumental. So that's oftentimes when I see a reflexive verb being used, whatever object that takes is very, very often going to be in the instrumental case. So I want to share with you advices. We don't use advices in English, but they do in Russian. И техниками, okay, so this is another instrumental case, которые помогут вам изучать русский язык более эффективно. На эту тему мы с Юлей провели прямой эфир в Instagram 2 недели назад. Ссылка на мой и Юлин Instagram вы найдете в описании. Вы изучаете русский язык самостоятельно или с преподавателем. Okay, so with a professor, with a teacher. Я уверена, что вы хорошо читаете, учите новые слова каждую неделю и смотрите разные каналы на YouTube. Как еще можно улучшить навыки русского языка? У меня для вас 10 полезных советов. Поехали. Во-первых, можно совместить приятное с полезным. Okay, so here we go. Instrumental. You can combine the pleasurable with the useful. То есть изучать русский язык и смотреть, читать или слушать о том, что вам интересно. Например, если вы любите искусство, кулинарию, вязание, музыку, подпишитесь на русскоязычные каналы в YouTube, которые рассказывают об этом. Русскоязычные – это каналы на русском языке. Найти их можно, напечатав в стройке поиска по-русски. Например, как приготовить борщ, как связать плед. Какие картины есть в Третьяковской галерее. Учите тексты русских песен, если любите петь. Смотрите, слушайте и читайте, а потом попробуйте написать или рассказать вслух о своем хобби, поделиться своим опытом с другими. Okay, so here we go. Two instances, с другими. So you want to share with others, but you also have this verb, поделиться, again. And this is to share. And what are you going to be sharing with? Think of it that way. And it doesn't require a preposition. Своим опытом. Your experience, that is. With others. Вы также можете создать аккаунт в социальной сети ВКонтакте или вступить в разные группы по интересам.
Там вы будете читать посты на русском, общаться с русскоязычной аудиторией и практиковать язык. You might have thought I missed it there, but no, you want to communicate with a Russian audience. Русскоязычной аудиторией. Во-вторых, старайтесь использовать изучаемый язык как можно чаще. Например, сделайте интерфейс смартфона русским. So this is an interesting case of the instrumental case. So this is when you're making something to be something. So it's the instrumental case is not only when you're using a tool or you're doing something with somebody or with something, but it's also when something turns into something, like it becomes something, it became something, or maybe I'm working as something. When I'm being something or some instrument or something is being something. So this is the way you should think about it. Something is being, so the interface of your smartphone here is being made or turned into Russian. So this is русским instrumental case. Все программы в вашем телефоне будут на русском языке. Когда вы идете в магазин, пишите список продуктов по-русски. Например, купить молоко, бананы, сыр, яйца и конфеты. Также можно писать по-русски список дел. Например, дела на сегодня. Постирать одежду, сделать домашнее задание, встретиться с другом. Okay, you want to meet with whom? With your friend. Прочитать одну главу новой книги. Посмотреть несколько видео на русском и выучить 10 слов. Третий совет. Я рекомендую слушать подкасты и правильно с ними работать. To work with them. That's instrumental. Как работать с подкастами? Первый раз вы слушаете и пытаетесь понять, о чем говорит автор, какие слова и фразы он использует, в чем главная мысль. Если вы понимаете 70% и более, все отлично, вы на правильном пути. Если вы понимаете меньше 70% слов, попробуйте найти подкаст, который больше подходит вашему уровню, тот, который вы понимаете лучше. Второй раз вы слушаете и одновременно читаете транскрипцию подкаста. Подкасты для начинающих. Вы также можете читать вслух. Так вы тренируете память и улучшаете произношение. Далее вам нужно подчеркнуть слова, которые вы раньше не знали, записать их в тетрадь, найти перевод в словаре и написать несколько примеров или предложения с этими словами. Instrumental case. Так вы лучше запоминаете и можете использовать новые слова в диалогах. Есть несколько приложений, которые помогут вам запоминать слова. Например, многие рекомендуют Quizlet и Anki App. Ссылки на все, что я рекомендую в этом подкасте, вы найдете в моем блоге. Читать вслух очень важно. Вы можете читать короткие рассказы или русский перевод любимой книги, которую вы уже читали на родном языке. Записывайте себя на диктофон и слушайте. Так вы сможете понять, на что нужно обратить внимание, что можно улучшить. Смотрите фильмы на русском языке на сайте Russian Film Hub и на канале Mosfilm. В YouTube вы можете смотреть фильмы с субтитрами. Here we have with subtitles. Подкасты и фильмы помогут вам лучше понимать русскую речь на слух. Четвертый совет. Если вы изучаете язык для общения с русскими, let's highlight the whole thing.
и путешествие по России вы можете учить больше новых слов и меньше грамматики. То есть вы уделите больше времени изучению лексики, чем грамматики. Вам не обязательно идеально говорить по-русски, чтобы люди вас понимали. Лучше знать много слов и говорить свободно, чем отлично знать грамматику, но говорить с трудом. Okay, so this is kind of like an adverbial phrase. So you're speaking with difficulty. With difficulty. I like things like slyokastu and things like that, like with ease. Those are really good phrases to remember because, again, it's not with some noun, but with some adverbial phrase, essentially. Ничего страшного. Если вы будете делать ошибки, носители языка все равно вас поймут. Если вы будете сдавать экзамены по русскому языку как иностранному, то грамматика очень важна. Я рекомендую вам заниматься... Oh, there's a trigger word here. Заниматься по учебникам. Now, this is interesting because заниматься чем, it almost always uses the instrumental case. However, there is no object here. It's just по учебникам. This is actually the dative case. So I'm not going to highlight it, but that's a good example of using the dative case. But the object, as in чем заниматься, is not even shown here. You might заниматься учебой, like to do your studies, for example. But in that case, it was just understood in the background and not mentioned. Пятый совет. Чтобы видеть прогресс, вы можете записать себя на видео и вести дневник и писать в нем сочинения на разные темы. Многие полиглоты имеют страницы в Instagram, записывают видео на изучаемых языках и делятся ими. Okay, so instead of поделиться, we have делаться. So this is a trigger word. What are they sharing? Sharing them, ими. This is instrumental. YouTube. Если вы не любите внимание, вы можете сделать закрытую страницу или записывать видео только для себя, не показывая другим людям. Sometimes the dative case can be confused with the prepositional. That's dative, so. Я также рекомендую делать посты в Instagram на разных языках. Например, писать текст на родном языке и ниже писать перевод на русском. Вы также можете делать перевод коротких текстов, цитат и рассказов. Это поможет быстрее запомнить новую лексику, научить выражать мысли. Шестой совет. Если вы изучаете язык самостоятельно, я рекомендую иногда брать разговорные уроки и заниматься с преподавателем. Okay, so here we go. So this is a trigger of the instrumental case, but it's заниматься чем. And like in the last example, it actually isn't listed, but what's implied is to do your studies. So you might say заниматься уроками с преподавателем. But again, it's implied. And then we have another instance of the instrumental case with your teacher. На уроках вы можете задать вопросы. Преподаватель будет объяснить сложные правила и учить вас новому. Самое главное, вы будете разговаривать по-русски. Практика очень важна. Вы не научитесь говорить, если не будете этого делать. Поэтому важно найти хорошего преподавателя для языковой практики. Если вам интересно заниматься со мной, we have another key word, but again, she's leaving out what it is that you're doing and just saying basically doing your studies. Переходите на мой сайт, и там вы сможете оставить заявку на онлайн-урок. Седьмой совет. С кем еще практиковать русский язык? With whom? С кем? Где найти языкового партнера? Вы можете найти друзей в Instagram по хэштагам Learn Russian, Study Russian,
русскоговорящий, я изучал русский и так далее. Приложение для смартфонов iTalki. Tandem Interpals помогает найти партнера по языковому обмену. Например, вы можете общаться с русским, который изучает ваш родной язык. Сначала говорит 30 минут по-русски, а потом 30 минут на другом языке. Так вы можете найти друзей по всему миру и ездить в гости друг к другу. Вы также можете зарегистрироваться на сайте Couchsurfing и показывать русскоязычным гостям свой город, проводить экскурсии на русском языке. Ведь многие русские туристы не знают других языков и плохо говорят по-английски. Вы можете помочь им и получить отличную языковую практику. 8 совет. Очень важно заниматься регулярно. Again, this is another, I'm just highlighting because it's a key word and you would expect chim to come after it. But again, it's being left out here because it can stand on its own. Лучше заниматься каждый день. Заниматься чем? Русским языком. Right? Okay. По 20 минут, чем 2 часа один день в неделю. Вы можете написать план занятий. Например, в понедельник вы смотрите видео на YouTube или слушаете подкаст. Во вторник вы учите новую лексику. В среду делаете упражнения на грамматику. В четверг пишите сочинение или записывайте свое видео. В пятницу общаетесь с языковым партнером. Another very basic instance, with или преподавателем. Okay, so this s actually spans both of these nouns. So we have to include both the language partner and your teacher as part of the instrumental case there. Выходные тоже очень важны. Нужно хорошо спать и отдыхать от учебы. Если вы устали и потеряли вдохновение, вы можете сделать перерыв и заняться другими делами. All right, so just in case you guys were doubting me, so заняться is a perfective form of заниматься. And so what is it? Чем заниматься? Другими делами. So other stuff, other things, которые приносят вам удовольствие. Обучение должно приносить радость. Дисциплина важна, но отдых тоже очень важен. Не забывайте об этом. 9 совет. Все делают ошибки. Не бойтесь ошибаться. Это нормально. На ошибках учатся, как говорят в России. Если вам трудно, вы можете задать вопрос преподавателю или другим студентам. В Facebook есть несколько групп для тех, кто изучает русский язык. Там вы можете попросить о помощи и найти ответы на свои вопросы. И не забывайте, мы все когда-то изучали языки и делали ошибки. Не бойтесь этого. 10 совет. Очень важно верить в себя и любить себя. Чаще радует себя приятными вещами. Okay, this is a case in which there is no preposition. So when you're doing something with something else, not alongside. So like if I'm speaking with a friend, I'm speaking alongside my friend. We're both speaking together. So we would use s in that instance. But when I'm doing something, я пишу карандашом, that is, I'm writing with this instrument, then you do not use the preposition. So here, чаще радуете себя приятными вещами. So with pleasant things. So make yourself happy doing pleasant things for yourself, that type of thing. So in these cases, you don't need to use the prepositions. Вы можете ставить перед собой. All right. Finally, we've got a very good. So locational words like za, which means behind, or перед, which means in front of. Those two specifically are triggers of the instrumental case. So whereas other types of location words like около, meaning nearby, that triggers the genitive case. Behind, in front of,
over and below. So, za, перед, in front of, nad, over or above, and pod, or below. All of those trigger the instrumental case. So I'm glad we ran into an instance of that here. So собой is the instrumental version of себя. Цели и делать себе какой-то подарок, когда эти цели достигнуты. Например, купить вкусное мороженое, сходить в кино или заказать себе подарок онлайн, когда вы завершили какую-то тему или, наконец, понял сложный материал. Позитивные эмоции помогают в изучении русского языка. Какими советами? Okay, here. With what advice? It's not alongside what advice, but it's by means of what advice. So that's in the instrumental case. Вы можете поделиться. And here's another. Поделиться, again, is a trigger verb for the instrumental case. Что помогает вам? Расскажите о своем опыте в комментариях под моим постом. Okay, so just as I was outlining above, below, behind, in front of, all of these prepositions, под, meaning below, triggers the instrumental case. В блоге ссылка в описании. Я желаю вам успехов в изучении русского языка. Подписывайтесь на мой канал YouTube, чтобы узнать больше о России. Я вас верю. С вами была Dasha. Пока. Okay, with you. So that's another obvious one. Now, there are a couple of instances that I want to review that are not actually in this text of the usage of the instrumental case. Like, let's say I want to say I work as a director in the IT sphere. Я работаю руководителем. Or let's say I work as a teacher. Я работаю преподавателем. And so it means I work as something. And this is another instance of where I am being something. So it's that sense of being something. So connected with that is, let's say, when I was little, I can say, когда я был маленьким, instead of just, когда я был маленький. Now, in this past tense or future tense, oftentimes it's optional and you can use it either way, but most of the time it is actually turned into the instrumental case. Когда я был, I was being маленьким, when I was young or when I was little. Кем вы хотите стать? Who do you want to be? Like, who do you want to work as? Я хочу стать преподавателем. I want to become a teacher. So, unfortunately, there weren't more examples of those usages of the instrumental case in this particular text, but there were a lot of really good usages, and hopefully you can get a sense for the variety of different ways in which the instrumental case is used. It's not always with a preposition, and there's probably 5 or 6 different ways in which the instrumental case is actually used. And I think that if you just remember that whenever you see s, that's a good trigger that very likely you're going to see the instrumental case, this concept of with. I could also say, for example, одним способом. So this is, or таким способом. Maybe you've heard that phrase. And that means with this method, with this approach. And that actually does not include the preposition. So it takes a little time to realize when you use it with the preposition and when you can use it without the preposition. But, and then the 2 other concepts, again, just in review, is location, above, below, in front, behind. And then the last one being when I am being something. I work as a teacher. I was little. I will become rich.
Я, я стану богатым. I will become rich, for example. So hopefully that was enlightening and useful for you guys. It's really big topic, and I've tried to just give you guys some really practical examples of where you'll see that in everyday Russian. And please feel free to make any comments below, any questions you might have. I'll be happy to answer or discuss further. Thanks, and next time we'll see you with the genitive case.